नपर्को होस् जीवनमा गई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु कुनै अन्धकारको दुष्ट आत्माले कुनै छलहरूले चाहिँ यीशुको नाममा हामी बाँध्दछौँ प्रभु तपाईँले यो छोरी सहायता गर्नुहोस् बच्चाको लागि भन्ने आशिष पाउँछु क्रिस्टको नाममा थ्याङ्क यू Hallelujah. Hallelujah. Hope you all are doing great. आशा छ हामीसँग तपाईहरुले ठुलो काम गर्दै हुनुहुन्छ Yeah, today I want to ask you what is important in our life. अनि एउटा क्वेशन गर्न चाहन्छु हाम्रो जिन्दगीमा के कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ In India, when I asked the same question, some of our congregation had answered that they need food, they need car, mansion and all that. इन्डियामा हामीले यही क्वेशन प्रश्न गरे भने चाहिँ हाम्रो चर्चतिर कसैले अब खानेकुरा भन्छ रे कसैले कार भन्छ रे कसैले के भन्छ यस्तै कुरा Yes, of course I agree with that. We need worldly things, worldly blessings. साँच्चै नै म यो कुरामा तयारी छु हामीलाई सबै कुरा आवश्यक नै पर्छ But today we have to realize there is something beyond worldly blessings that we should acquire in our life. अनि आज चाहिँ हामी अर्कै एउटा अनुभव गर्छ कि त्यो कुराहरु भन्दा अर्कै कुरा चाहिँ Hallelujah. Hallelujah. Praise God. परमेश्वरको महिमा होस् I see the presence of God in our midst right अनि now. हाम्रो माझमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति म देख्छु Amen. Like never before, God had, ascended from heaven here right now. अनि यहाँ चाहिँ यो भन्दा पहिला चाहिँ त्यस्तो देखाए जस्तो मलाई लागेन And we are to fear the presence of God. अनि परमेश्वरको उपस्थितिसँग हामी डराउनु पर्छ We have to love and revere the presence of God. अनि उहाँको उपस्थितिलाई हामीले प्रेम पनि गर्नुपर्छ Amen. Amen. So what I say is, along with the worldly blessings, we need peace in our life. अनि यो संसारिक आशिष भन्दा पनि अर्को आशिष चाहिँ हाम्रो जीवनमा महसुस गर्नुपर्छ Secondly, preparation in our life. We must get ourselves prepared for the coming of the Lord. अनि त्यो आशिषको महसुस गर्नमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हो त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तयार गर्नुपर्छ हामी आफैले आफैलाई Hallelujah. Hallelujah. Here there are some things we must, God is wanting us to remember. अनि यहाँनिर एउटा कुरा छ कि परमेश्वरले हामीलाई जगाउनु चाहनुहुन्छ Number 1, Romans chapter 6, अनि रोमीको पुस्तक 6 अध्यायको 23 verse. 23 पद है त 6 को 23 पद Romans 6 chapter 23. हजुर हजुर जसले पाउँछ पढ्दा हुन्छ मलाई सहयोग हुन्छ किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो Amen. God wants us to remind of few important things today before His coming. अनि परमेश्वरले आज चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हामीलाई रिभाइज गर्नुहुन्छ Hallelujah. हालेलुया And no matter whatever the message I prepare, I'll make sure that I'll touch the subject of the coming of the Lord a little bit. मैले आज म्यासेज वचन जे तयार पारेँ भने तर परमेश्वर आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति छुने छु Amen. आमेन Because we are, lacking time and God is going to come suddenly. अनि किनभने समय छोटो छ परमेश्वरको अन्त्य नजिकै छ Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I want keen attention of each one of you here. अनि तपाईहरुको सबैजनाको ध्यान म यहाँ भएको चाहन्छु
Because only for some time we have gathered here and after that we'll disperse. अनि किनभने केही समयको लागि मात्र हामी यहाँ छौँ, त्यसपछि फेरि हामी छरपस्टिन्छौँ। Yes, you see me as a person talking, but inside, through me, it is Jesus talking to you. That is why you need to be attentive. अनि म अब बोलिरहेको जस्तो हजुरले देख्नुहुन्छ, तर यो त होइन नै, परमेश्वर मबाट बोलेको हुन्छ। Hallelujah. So here it says, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. किनभने यहाँनिर यसै लेखेको छ, पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सित्तैमा वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रो प्रभुमा अनन्त जीवन छ। You all get, whoever is working, they know they get the wages at the end of their month. Their salary at the end of their month. हामी सबैले काम गर्छौँ, कतिपय मान्छेले काम गर्छ, अनि काम गरे बाबत उनीहरूले स्यालेरी पनि पाउँछन्, ज्याला पाउँछ। At the end, what you'll get money, right, for what you have done. अनि पैसा पाउँछ त्यहाँबाट। But in the spiritual life, तर आत्मिक जीवनमा if your work, if you are included in sinful works, your ending will be, your salary will be death, says God. यदि हामी आत्मिक जीवनमा चाहिँ यदि हामी पापको यात्रामा हिँड्छौँ भने हामी आत्मिक रूपमा मर्छौँ। Amen. Dying spiritually is dying physically also in a way. एउटा भाषामा भन्नुपर्दा आत्मिक रूपमा मर्नु भनेको शरीरमा पनि मर्नु जस्तै हो। Amen. God is saying, we all like free gifts in our lives. We see ladies also, if they see any advertisements, if you buy one dress, if you buy one saree, you'll get 2 other free, means they will just go. अनि कहिलेकाहीँ हामीले केटी मान्छेहरूले एउटा साडी किन्यो भने कहिलेकाहीँ अर्को साडी पनि उपहार पाउँछ नि, हामी त्यसमा हामी दौडिन्छौँ। Then will make use of those offers, buy one and get free, right? अनि त्यही हाम्रो अफरको लागि उपहारको लागि हामी त्यसमा अलिकति ध्यान जान्छ त्यसको। Amen. So God today is offering us free eternal life. All you need to do is to invite him into you. हो त्यस्तै जुन उपहार छ त्यस्तै उपहार चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ। Amen. Which is the free gift of God, eternal life, which means heaven. त्यो उपहार चाहिँ अनन्त जीवन हो, जहाँबाट जुन चाहिँ स्वर्गमा मात्र छ। Amen. How many of you are wanting to, reach heaven when God comes? अनि हामी मध्ये कतिजना चाहिँ परमेश्वर आएको चाहनुहुन्छ, देख्न चाहनुहुन्छ? Can I see their hands? कि उहाँ हात देख्न चाहन्छ? Amen. So here it says, abstain from sin totally. Get rid of sin, the inner sin totally, if you really want to reach heaven. अब त्यसको लागि त फेरि हामीले सबै किसिमका पापहरू छोड्नु पर्यो। Amen. Amen. Especially God is talking about the inner sins, the secret sins. अनि परमेश्वरले वास्तवमा भित्री कुराहरू चाहनुहुन्छ, गर्नुहुन्छ। The sins of the mind, which is thoughts. अब सोचको पाप पनि हुन सक्छ, Sins of the heart. हृदयको पाप पनि हुन सक्छ। And anything which cannot be recognized by mere human beings, which is running inside. God is very particular about that. अब हामी भित्र जे कुरा दौडिरहेको छ त्यसमा चाहिँ परमेश्वर प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुहुन्छ। Amen. Am I making sense? Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Actually, Holy Spirit, the word Holy Spirit, Pavitra Atma, Holy Spirit. पवित्र आत्मा हामीलाई सबैलाई थाहा छ। Number 1, God is known for the holiness in his life. अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो पवित्रता नै चाहनुहुन्छ के देख्नुहुन्छ। Amen. He is not only holy in the heaven, but here, the time frame which he led his life here on this earth, he lived an exemplary life of holiness, so that we might not say that we don't have any power to live a holy life. All we need to do is allow Jesus into our everything, not just one thing. अनि उहाँ स्वर्गमा मात्र पवित्र हुनुहुन्न, उहाँले चाहिँ पवित्र पनि हामीलाई देख्नुहुन्छ अनि उहाँ स्वयं धरतीमा पवित्र भएर एउटा एक्जाम्पल उदाहरण दिएर जानुभएको छ। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And God is known for 2 things, holiness and love. अनि उहाँले चाहिँ
प्रेम र एउटा पवित्रकरण चाहिँ एकदम चाहनुहुन्छ। Amen. Yes, he loves you, yet you are sinner, and yet you are in your sinful life, but do not take advantage of his love and mercy for you. अब उहाँले पापीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर हामीले त्यसको फाइदा त उठाउनु भएन। Amen. And for instance, a mother punishes a mother punishes her children not because she is loving them, but she loves them. That is why she is punishing their children. अनि अब एउटा उदाहरणको लागि अब एउटा आमाले छोराछोरीले पिट्छ भने त्यो प्रेम नभएर पिटेको होइन, प्रेम भएर नै पिटेको हुन्छ। She loves her children, and that is why she is punishing them, not because she does not have any love. अनि उहाँले प्रेम गरेर नै पिटेको हुन्छ तर घृणा गरेर पिटेको होइन। Amen. In that way, when we do not give a ear to the voice of the Holy Spirit, sometimes God will allow us to go through certain situations in अनि life. त्यस्तै अब जब हामीले पवित्र आत्मालाई सुनेन भने पनि हो त्यस्तै पिटेको जस्तै उहाँले हामीलाई त्यस्तै अवस्था भएर पठाउनुहुन्छ कहीँ न कहीँ। Amen. Hallelujah. And that is why we need to be obedient to the voice of the Holy Spirit. त्यसैले हामीले परमेश्वरको आवाजलाई हामीले सुन्नुपर्छ। In the Old Testament, when we see for the people who sin, they must give a lamb as a sacrifice. हामीले देख्छौँ कि पुरानो करारमा जब पाप गर्छौँ सबैजना मर्छ। I'll tell you a kind of joke, a spiritual joke. अनि म तपाईलाई भन्छु कि एउटा आत्मिक कथा। Actually, if God would have not been put to death on the cross, what would happen means we all would have been all the time, every day in search of lamb and in search of animals, making sacrifices, because all the day, all the time we'll do something or the other which is not pleasing to God. When you ask where is Suresh, where is Naresh, or where is Sita, or where is so and so person, yes, he went to hunt for the animal because she sinned, because he sinned. That was our condition. प्रभु येशू हाम्रो निम्ति नमरेको भए पुरानो करारमा जसरी हामी सधैँभरि सबै ठाउँमा मर्नु पर्थ्यो, बलि हुनु पर्थ्यो। Yeah. But today God gave us a decent life, a dignified life, taking all the shame and taking all the disgrace on the cross that we should have been taken. अनि आज हामी मर्नु पर्ने ठाउँमा परमेश्वरले त्यो सबै कुराहरू लिएर क्रुसमा मर्नु भएको छ। Okay. Secondly, दोस्रो कुरा चाहिँ 1 John पहिलो 4:8. 4:8 पहिलो युहन्ना 4:8 Pardon, sorry, John 3:16. युहन्नाको 3:16 For God so loved the world that he gave his only begotten Son. परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो त्यसैले उहाँले एकमात्र पुत्र दिनुभयो। Hallelujah. हालेलुया। Secondly, he wants us to understand his love for us. अनि उहाँले चाहिँ हाम्रो प्रेमलाई पनि बुझ्नुहुन्छ। Amen. आमेन। Can you tell me the difference between the the reason why God was put to cross? Why God died on the cross? Can you understand? अनि प्रभु येशू किन क्रुसमा मर्नुभयो हामी के बुझ्छौँ भने किन मर्नुभयो? Number 1, किनकि एक नम्बरमा छ त to save the perishing souls. अनि नम्बर 1 मा चाहिँ पहिलो नम्बर चाहिँ सबै खेर गएका आत्मालाई बचाउन। Amen. And number 2, अनि 2 नम्बरमा चाहिँ to reach the unreached of the gospel. नपुगेको ठाउँमा सुसमाचार पुग्नु। Hallelujah. Hallelujah. So he wants to understand how much he loves that he gave away his only son. अनि हामी यहाँ बुझ्छौँ कि उहाँले एकमात्र पुत्र दिनुभयो त्यो नै उहाँको हाम्रो निम्ति प्रेम हो। Have you ever pondered over the love of Jesus in your life? अनि प्रभु येशूले हाम्रो जीवनमा दिनुभएको प्रेम हामीले के त्यसलाई समाउन सकेछ त पाउन सकेछ? Did you ever understand it? के उहाँको प्रेम हामीले बुझ्न सकेछौँ?
If we really understand the cross, the love he had shown to us, our life would change immediately. यदि हामीले उहाँको त्यो क्रुसलाई बुझेको छौँ भने हाम्रो जीवन तत्कालै परिवर्तन हुन्छ। Hallelujah. 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 He died on the cross so that we might die to sin in our life. अनि उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो ताकि हामी चाहिँ पापमा नमरौँ भनेर। He sent his only son because we might understand the love of him for us, deeper love. अनि उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो ताकि उहाँको प्रेम चाहिँ हामीले बुझौँ भनेर। Hallelujah. And thirdly, अनि तेस्रोमा चाहिँ the most essential of a Christian's life is putting on the fruits of the Spirit. अनि क्रिस्चियन जीवनमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ पवित्र आत्माको फल चाहिँ हाम्रो जीवनमा ल्याउनु राख्नु हो। Hallelujah. Hallelujah. Can all say hallelujah? अनि सबैजनाले हालेलुया भन्न सक्छौँ? Hallelujah. 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 Jesus loves you, I'm saying. अनि परमेश्वरले यहाँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ म भन्दैछु। Jesus loves all of you. अनि यहाँ सबैजनालाई परमेश्वरले Say, Jesus loves me. अनि आफूले पनि भन्नु न परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। Hallelujah. हालेलुया। See, I'm giving concession to only him because he is tired, but I don't want any one of you to slip into sleep or slumber. I'm very particular about this. I'll finish this very soon. अनि सकेसम्म कोही पनि नझुकाउनु होला, नसुत्नु होला किनकि यो एकदम महत्त्वपूर्ण समय छ भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले। Can you all clap once? एकचोटि सबैजनाले ताली बजाउन सक्नुहुन्छ? For Jesus. यसको निम्ति हो कि मेरो निम्ति होइन? Hallelujah. हालेलुया। Yeah. Now, thirdly, the essential part of a Christian life is fruit of the Spirit. अनि मैले उही नै भनिहालेँ पवित्र आत्माको फल नै हाम्रो जीवनमा क्रिस्चियन जीवनमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। Can you turn to Galatians? गलाती पुस्तक यहाँले पढ्न सक्नुहुन्छ। भनेको छैन। Today, I decided to wind it up very soon. आज म अलिक छिटो सकाउँछु भन्ने निर्णय गरेको छु, नआत्तिनु होला। Galatians chapter 1 second. 1:7 Just hold on. ओके गलाती पुस्तक भन्नुभएको छ उहाँले। I think chapter 5. 5 है त। 5 भनेको Please excuse me, I have missed here. उहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ फिक्स चाहिँ भएको छैन है त। Yeah, chapter 5. 5 रहेछ भन्दा त। 22. 22 5 को 22 है त। But when the Holy Spirit controls our life, He will produce this kind of fruit in us: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. अनि यहाँनिर उहाँले बाइबल पढ्नु भएको छ इङ्ग्लिसमा, म नेपाली पढ्छु। तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, वास्तव, विश्वास तथा नम्रता स्वयं हुन्। Hallelujah. हालेलुया। You know, there are many Christians out there in this world doing ministry, being a Christian, but never show these all the fruit in their life. अनि त्यहाँनिर धेरै विश्वासी परिवारहरू मानिसहरू छन् तर कतिपयले पवित्र आत्माको फलहरू देखाउँदैन। Hallelujah. You know, love is very much, the agape love is very much important in our life. अनि अगापे प्रेम चाहिँ हाम्रो जीवनमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। Did you understand what kind of love we are receiving from God? अनि परमेश्वरबाट हामीले कस्तो खालको प्रेम चाहिँ पाइरहेको छ त। No matter we remain good or even we are in the sin, God is not putting us to death immediately. He is giving us more grace. अनि हामी पापमा हुँदा पनि परमेश्वरले हामीलाई बचाइराख्नु भएको छ, अनुग्रह गरिरहनु भएको छ। यो नै उहाँको प्रेम हो। Hallelujah. हालेलुया। That kind of agape love we have to be putting on. अनि
हामी खराब हुँदा पनि उहाँले प्रेम गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ अगापे प्रेम हो। Hallelujah. हालेलुया। When I'm talking about the love, I'm not talking about the physical relationship between a woman and a man. अब स्त्री र पुरुष हुने बीचमा हुने प्रेमको कुरा चाहिँ होइन यो। But I'm talking about the agape love, because even this kind of love might fade away, but the agape love, if you fill yourself with agape love, the love of Jesus, your relationships will be fruitful always, even your marital life, your family life and everything. अनि तर परमेश्वरको अगापे प्रेम हो जुन प्रेम चाहिँ परमेश्वर र मानिस बीचमा हुन्छ र एउटा श्रीमान श्रीमती बीच पनि अगापे प्रेम परमेश्वरको प्रेम हुन्छ। Hallelujah. Hallelujah. It is the love that conquers everything. अनि यो प्रेमले चाहिँ सबै कुरालाई समेट्छ। Hallelujah. Hallelujah. It says in 1 Corinthians chapter 13, you need not to take, but here it says, now these three remain, love, faith and hope. अनि But the greatest of this is love, God is saying. अनि यहाँ कोरिन्थीको पुस्तकले भन्छ कि यो तीनवटा कुरा मात्रै बाँकी छ अरे। त्यो चाहिँ प्रेम, दया, के भन्छ? Love, faith, hope. अनि यो मध्येमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ प्रेम हो अरे। Hallelujah. हालेलुया। But it says the greatest of this is love. अनि यो भन्दा सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ प्रेम हो। What kind of a Christian are you when you are unable to love your neighbor, Christian neighbors? अब हामीले कसरी भन्ने कि यदि हामीले छिमेकीले प्रेम गरेन भने ऊ कस्तो खालको क्रिस्चियन हो भने कसरी भनेर? Amen. We have to put on God's kind of love to love any kind of sinner in our life. अब जतिसुकै पापीलाई पनि छिमेकीलाई पनि हामीले परमेश्वरको प्रेमद्वारा प्रेम गर्नु पर्यो। World is full of judgment. अनि यसको फेरि न्याय पनि परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। But people need God's love, who will understand the sinful attitudes in their heart, but still give them a helping hand with love and prayer. अनि मानिसलाई वास्तवमा परमेश्वरको प्रेमको आवश्यक परेको छ। अनि त्यस्तै त्यही प्रेमको लागि हाम्रो हातहरू फैलाउनु पर्छ। For instance, if you take a child, if you beat him, if you haunt him like a monster, he will not listen. He will show you some rebellious attitude. But if you take a child and with a warm hug, and if you humble yourself, even though you are a big, and if you teach something in love, he will definitely listen one day or the other. Maybe the day one he might not understand. Day 2, day 3, as a Christians, we need to have God kind of patience. अनि अब आमाले एउटा छोराछोरीलाई धेरै पिटेर आफूपट्टि ल्यायो भने त्यो मान्दैन, तर न्यानो अङ्गाल हालेर सम्झाएर ल्यायो भने एक दिनमा नआयो भने 2-3 दिनपछि त अवश्य नै आउँछ। Amen. Every heart is crying for love. अनि वास्तवमा सबै हृदयहरू प्रेमको निम्ति रोइरहेको। Yes, we all need love. त्यसैले हामी सबैजनालाई प्रेम आवश्यक छ। We all need comfort in our life. अनि हाम्रो जीवनमा सबैजनालाई एउटा उत्साहको आवश्यक पर्छ। But for that, I am telling you to look to agape love, who will never fail you at any time. फेरि त्यसको लागि त परमेश्वरको अगापे प्रेमलाई नि हेर्नु पर्यो। Amen. Amen. Actually, the relationship cycle is the triangle God. अनि त्यहाँ एउटा तरिका छ कि एउटा सर्कल छ, एउटा First God, पहिला चाहिँ परमेश्वर, wife, त्यसपछि and husband, अनि फेरि श्रीमान, and family, of course. अनि त्यसपछि फेरि परिवार पनि छ। The wife should have the intimate relationship with God. अब फेरि किन परमेश्वरसँग agape love. घनिष्ठता एउटा अगापे प्रेम आवश्यक पर्यो। Before loving each other, हामीले प्रेम गर्नुभन्दा अगाडि first they should have the relationship with agape love. They should be filled, the wife and husband, they individually should be filled with the agape love. अगाडि परमेश्वरको त्यो अगापे प्रेमलाई हामीले अनुभव गर्नुपर्छ। And then what happens when they first get filled with the love of agape? अब परमेश्वरको प्रेम अगापे प्रेम हामीले पहिलोचोटि अनुभव गर्दा कस्तो हुन्छ त? It gives the patience to bear with one another at first hand. उहाँको त्यो अगापे प्रेमले चाहिँ एकअर्कालाई सहने शक्ति चाहिँ दिनुहुन्छ। Amen. आमेन। Because agape love does not take quick action seeing at our mistakes. परमेश्वरको त्यो अगापे प्रेमले चाहिँ तत्कालै कुनै डिसिजन लिइहाल्ने त्यो शक्ति दिनुहुन्न। Amen. And like husband and wife together, they should be filled with agape love, and next they can then only show this kind of the grace and love to their children, because
in a family life, in anywhere you take, it is the love of cross, it is the love of Jesus bearing with one another, will set things right, not quarreling, not disputes, not yelling or shouting. अब त्यही अगापे प्रेम पनि एउटा श्रीमान श्रीमतीमा पहिला हुनुपर्छ। श्रीमान श्रीमती पछि चाहिँ छोराछोरीमा जान्छ अनि अन्य मानिसहरूमा यो परमेश्वरको प्रेम रहन्छ। Hallelujah. Hallelujah. God wants us to show the same kind of love to your own husband, to your own wife, even to your children, even when they are led astray. Love them even more than you are loving before. परमेश्वरले चाहने यही हो। पहिला तपाईँको हस्बेन्ड श्रीमान श्रीमती प्रेम गर्नु पर्यो, छोराछोरी गर्नु पर्यो, त्यसपछि अन्य मानिसहरूलाई त्यही अगाडि प्रेम गर्नु पर्यो। परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। Because did God stop loving you when you are in a sinful, arena, or when you are in sin? Did He do that? अब No. परमेश्वरले यदि तपाईँहरूले पाप गरेको बेलामा परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो भने के हो? Amen. Yes, it is hurting while you bear with one another. यदि हामीले एकले अर्कालाई चित्त दुखाउने काम गर्यो भने, But if you are the child of God who has godly patience and love, you will win your husband, you will win your wife, you will win your children at any given cost. यदि हामी परमेश्वरको प्रेम यदि हाम्रो बीचमा छन् भने हामीले त्यही प्रेमले नै सबै कुरालाई समाधान गर्छौँ। Amen. Amen. God says, love your neighbor as yourself. परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीले जसरी तिम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर। How you are protective of your own heart. If anyone hurts you, you feel so sorrowful, sadful. कसैले तपाईलाई चित्त दुखायो भने हामीले हाम्रो हृदयलाई कसरी सुरक्षित राख्न सक्छौँ? You have to understand that it is the same with your wife, same with your husband, same with your children. They all are human beings with full of feelings. हो त्यस्तै यदि हामीले पनि हाम्रो श्रीमान श्रीमतीलाई छोराछोरी गऱ्यो भने उनीहरूको पनि चित्त दुख्छ। Amen. So God, I don't know why this message has took another angle. God is asking me to clearly put this into your hearts. अनि त्यसैले आज मलाई परमेश्वरले यही कुरा भन्नुभयो कि उहाँको अगाडि प्रेम हुने सबै कुरालाई समाधान गर्छ। त्यही प्रेमले ल्याउनुस् राख्नुस् जीवनमा। Let's all say, Lord, fill me with your agape love right now. अब हामी भनौँ कि परमेश्वरको अगाडि प्रेमले हाम्रो हृदयमा भरौँ। Let's all say. हामी सबैले भनौँ। Hallelujah. Let's all say, please. उहाँको अगाडि प्रेमले चाहिँ मलाई भर्नु। Lord, fill me with your agape love. परमेश्वर उहाँको अगाडि प्रेमले मलाई भर्नुहोस्। Repeat, please repeat. त्यही भनिरहनु। उहाँको अगापे प्रेमले 7 times I want to hear. Second time. Yeah. 7 times. Yeah, 7 times. 7 चोटिसम्म भनिरहनु। परमेश्वरको आज्ञाको प्रेमले भरिरहन्छ। Everyone. Third time प्रेमले भरिरहन्छ। 4th time. आज्ञाको प्रेमले भरिरहन्छ। 5th time. परमेश्वरको आज्ञाको प्रेमले भरिरहन्छ। 6th time. प्रेमले भरिरहन्छ। 7th time. Everyone louder. अनि सबैजना ठुलोसँग भनिरहे। Lord, fill us with your agape love. परमेश्वर तपाईको अगापे प्रेमले मलाई भर्नुहोस्। परमेश्वर उहाँको अगापे प्रेमले हृदय भर्नुहोस्। Amen. Let's clap. Apart from the blessing you have, if you really acquire the fruit of the Spirit, your life will become more easy. यदि परमेश्वरको त्यो प्रेमलाई अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो जीवन पनि एकदम सजिलो सरल छ। Otherwise, if your husband does something irritating to you, you want to give a nice slap to him if you don't have that love inside. अब त्यो परमेश्वरको प्रेमलाई हामीले बुझेन भने श्रीमानले केही गल्ती गर्यो भने हामीलाई चर्काउनु हुन्छ। Otherwise, the husband wants to punish her wife for not being pleasing to him many times. श्रीमानले पनि श्रीमतीलाई गाला चढाउन मन लाग्छ अरे खुसी पार्नुभन्दा विपरीत। Sometimes they don't do that, but sometimes in secret, in their heart, they'll केही समय त गर्दैन तर सिक्रेटली भित्र गर्छ। Actually, sometimes they'll do this inside the heart, outside. Yeah, my dear husband, this is for you and everything. Oh my God, Lord, why did you give me such kind of husband? It's better. I don't know how many days I have to bear with him. कहिलेकाहीँ अब बाहिरी रूपमा मेरो श्रीमान श्रीमती भने पनि भित्रभित्र चाहिँ प्रभु मलाई यस्तो श्रीमान श्रीमती किन दिएको होला भन्नुहुन्छ। Why did you give me such a kind of wife, यस्तो Lord? खालको किन मलाई दियो श्रीमती। Why did you give me such kind of children? I'm unable to bear with their behaviors. अनि यस्तो छोराछोरी मलाई किन दियो होला म त दिगदार भइसकेँ भन्छ। This is the importance of agape love. त्यसैले परमेश्वरको अगापे प्रेम हाम्रो जीवनमा आवश्यक पर्छ। Amen. So we have to love one another with
the mistakes, even though we see the mistakes and flaws in him. This is God's will for us. एकअर्काको मिस्टेक गल्ती देखे तापनि हामीले Amen. Amen. Why did I made you to repeat for 7 times about you getting filled with agape love? Because if you really get filled with that kind of love, and when you get benefited out of that Holy Spirit characteristics, which is the fruit of the Spirit, then you will understand why it is so important. मैले किन 7 समय यहाँलाई दोहोऱ्याउन लाएँ भन्दाखेरि चाहिँ भन्दा पनि पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ। Amen. Do you ever realize that Holy Spirit is very kind God, very slow, gentle, very loving God? परमेश्वरको पवित्र आत्मा चाहिँ के हामीले अनुभव गरेका छौँ उहाँ चाहिँ एकदम ढिलो शान्त त्यस्तो स्वभावको। Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Shanta, like Shanta sister. अनि शान्त दिदी जस्तो भन्दै हुन्छ। Hallelujah. Amen. Amen. God loves you. परमेश्वरले यहाँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। So second characteristic of the Holy Spirit is joy. अनि पवित्र आत्माको दोस्रो एउटा कुरा चाहिँ आनन्द पनि हो। Let's all shout joy. हामी सबैजनाले आनन्द खुसी भन्नु अरे Joy. जोय भन्नु अरे जोय Joy. जोय Joy. आनन्द हो Joy. आनन्द आनन्द कि जोय भन्ने नि हुन्छ। Amen. Amen. Joy, which means it is the state of happiness which is not based on your circumstances. अब यो आनन्द चाहिँ हाम्रो भन्छ नि हाम्रो परिस्थितिमा रहेको हुँदैन। Amen. It's in John 15:11. You need not to. I'm just telling it. So, which means you have to be joyful even when things are not right in your life. अब यो आनन्द चाहिँ हाम्रो परिस्थिति गाह्रो भए तापनि खुसी हुने आनन्द हो। Hallelujah. Amen. You have to be joyful even if you do not have any money, even if you do not have anything in your house, even if you do not have peace, even if your husband, even if your wife, even if your children are not right spiritually, physically, mentally, financially, everything, it should not disturb you, because knowing that God will take care of your family. अब हामीसँग पैसा नहुँदा पनि खुसी हुनु पर्यो, श्रीमानमा असल नहुँदा पनि खुसी हुनु पर्यो, छोराछोरी असल नहुँदा पनि खुसी हुनु पर्यो, यो चाहिँ आनन्द हो। Hallelujah. हालेलुया। I'll tell you a small example out of my own life. अनि मैले आफूले भोगेको कुरा चाहिँ म तपाईँलाई बाँड्छु है त। Actually, even before I fasted in India, as I already told you, I some years ago was suffering from a lot of depression, mental breakdown. Always I was crying for every small thing. My father used to say, I think you and your sister, you have fixed some, the water taps here. Because as soon as something happens or someone says something immediately, or when situation doesn't look right, immediately we start to cry. अनि मैले पहिला पनि बाँडे जस्तो लाग्छ यहाँकोमा